Ci siamo, il 5 novembre, tra pochissimi giorni si vota negli Stati Uniti per le elezioni presidenziali. Here's Walt. Trump. There is a lot of young people voting this year, so we're all excited. Dentro questo video vi racconto tutte le cose fondamentali da sapere, chi sono i candidati, quali sono stati i momenti principali di questa campagna elettorale, quali sono le regole, cosa dicono i sondaggi, come leggerli. Kamala Harris will probably end up being the president. Maybe Trump. Ascolterete anche le voci di una serie di persone che io, Filippo, Marco, Sofia, il team di Da Costa a Costa per questo video abbiamo ascoltato. Persone con cui abbiamo parlato in questi giorni in Georgia, tantissime persone comuni, ma anche esperti di diversi settori, attivisti, medici, giornalisti, professori universitari, sempre nel tentativo di capire qualcosa in più di questo paese e quindi del perché queste elezioni andranno in un modo o nell'altro. I think it'll be chaotic either way. Just a feeling. Just a feeling. I hope that everything goes peacefully. It's gonna be hell. Yeah. The Lakers. Now the playoff. The opening of baseball season. Unmistakable evidence. International Human Genome Project. Your commitment. Everybody knows it. Hey, lots of luck in your senior year. Martin Luther King. This is serious. Ciao, benvenuti e benvenute in un nuovo video del canale di Da Costa a Costa. Già che ci siamo, il 5 novembre seguirò con la redazione del Post, dalla redazione del Post alla notte elettorale americana, con una diretta video proprio qui su questo canale YouTube. La trovate naturalmente anche su ilpost.it, per cui il mio consiglio è intorno alle 22:30 accendere la TV, aprire l'app di YouTube, mettete la diretta del Post e state con noi finché reggete, finché non avete sonno, ma ci ritrovate anche la mattina successiva. Seguiamo e soprattutto cerchiamo di spiegare lo scrutinio passo passo, che cosa arriverà stato per stato, chi sarà quindi il nuovo o la nuova presidente degli Stati Uniti. Per chi voti? È un elettore disincantato, non crede più nella politica. Prima di cominciare col riepilogo delle notizie di queste settimane e di questi mesi, dobbiamo dire qualcosa su come si elegge il presidente degli Stati Uniti, perché sono le regole del gioco che hanno determinato, per esempio, scelte e strategie dei candidati. Su questo tema trovate già un video sul canale di Da Costa a Costa, per cui io adesso vi racconto qualcosa in breve, ma se rimangono delle domande aperte, se volete saperne di più, andate a cercare quel video ed è spiegato tutto per filo e per segno. La cosa più importante quando si guarda a questa elezione è ricordarsi che non è una sola elezione, ma sono 50 elezioni diverse, perché si vota stato per stato e il risultato finale è in qualche modo una somma del risultato ottenuto da ogni candidato nei singoli stati americani. Chi sono questi benedetti grandi elettori di cui sentirete parlare moltissimo la notte elettorale? Sono delle persone, certo, ma il modo migliore per capire la loro funzione nel sistema e pensare che siano dei punti, nel senso che non sono persone che hanno poi la facoltà di esprimere un voto liberamente per il presidente, sono come dei punti che vengono assegnati da ogni stato in proporzione alla sua popolazione, per cui uno stato più popoloso assegna più punti e quindi ha più grandi elettori, uno stato meno popoloso viceversa. Ci sono in palio in queste elezioni, come in ogni elezione americana, 538 grandi elettori e diventa presidente chi ottiene la maggioranza assoluta di questi grandi elettori, cioè chi arriva almeno a 270. Come si ottengono questi grandi elettori, cioè questi punti? Si ottengono vincendo le elezioni in ogni singolo stato, per cui per esempio in Texas il candidato che vincerà tutti i grandi elettori del Texas sarà il candidato o la candidata che prenderà più voti in Texas. Badate che questo è un passaggio molto importante. Questa non è un'elezione per cui chi prende il 40% dei voti ottiene il 40% dei grandi elettori, quindi il 40% dei punti. Questa elezione si tiene con un metodo per cui chi ottiene anche solo un voto in più dell'altro si porta a casa tutto il montepremi e l'altro, pure se perde soltanto per un voto, si porta a casa niente. Che cosa ci dice questo? Che i distacchi tra i candidati nei singoli stati ai fini del risultato finale non ci interessano. Certo, può essere interessante politicamente vedere chi vince con quanto distacco in Texas, in South Dakota o in Missouri, ma ai fini del risultato vincere di un voto o vincere di 7 milioni di voti non cambia assolutamente niente.
chi vince in ogni stato anche soltanto di un voto prende tutto e stato vinto per stato vinto si sommano i grandi elettori ottenuti da ogni candidato e appunto soltanto uno può superare quota 270. Ora, vedete questa mappa degli Stati Uniti? Vedete che stato per stato gli stati hanno un colore. Ecco, nella politica americana il significato dei colori è invertito rispetto al nostro, nel senso che il rosso qui è il colore della destra, mentre il blu è il colore della sinistra. E vedete che anche se non si è ancora votato, ci sono già molti stati colorati. Ora, questo non accade perché io o nessun altro è in grado di prevedere il futuro, ma perché sappiamo, sulla base dei precedenti storici, sulla base della composizione demografica di ogni stato, sulla base di quello che dicono i sondaggi, sappiamo come andrà a finire in questi stati. Il distacco è così ampio che non c'è dubbio. Allo stesso modo vediamo come questi grandi elettori su cui Trump e Harris possono già contare con certezza non permettono a nessuno dei due di arrivare a 270 grandi elettori e quindi questo è il motivo per cui tutti parlano degli stati in bilico. Sono gli stati in cui effettivamente potrebbero vincere entrambi e saranno quelli poi effettivamente a decidere se l'elezione andrà a Trump o a Kamala Harris. Joe Biden won by this much, by fewer than 12,000 votes in Georgia, and in 2024, it is close. Polls show it, basically a seesaw. It's as close as it can be. Veniamo a questo punto ai candidati, che non sono soltanto due, ma proprio in base al sistema che vi raccontavo prima, visto che basta prendere un voto in più dell'altro per portarsi a casa tutto, queste regole favoriscono la formazione di partiti molto grandi e quindi anche molto diversi al loro interno, perché hanno così maggiori possibilità di superare l'avversario che peraltro farà la stessa cosa. Ci sono altri candidati minori, c'è una lista completa che trovate se volete su Wikipedia, se volete fare un viaggio diciamo negli abissi della politica americana, ma sono soltanto due quelli che hanno delle speranze di vincere. Il Partito Democratico, che oggi occupa la Casa Bianca, candida Kamala Harris, che ha 60 anni, è l'attuale vicepresidente degli Stati Uniti, è una donna ed è la seconda volta nella storia che c'è una donna candidata alla presidenza degli Stati Uniti, è una donna nera e non era mai accaduto che una donna non bianca fosse candidata alla presidenza. We did it, Joe. Kamala Harris è stata peraltro la prima donna a diventare procuratrice a San Francisco, la prima donna a diventare procuratrice in California, sarebbe, se eletta, la prima donna nella storia a diventare presidente degli Stati Uniti. Il Partito Repubblicano invece candida Donald Trump, che ha 78 anni, se venisse eletto sarebbe il presidente più anziano di sempre al momento dell'elezione e poi, come sappiamo bene, è stato già presidente negli anni che vanno dal 2017 al 2021. Perché, direte voi, se si è votato nel 2016? Perché il presidente si insedia a gennaio e quindi il presidente che verrà eletto tra pochi giorni si insedierà e diventerà tale soltanto a gennaio del 2025 e il suo mandato finirà a gennaio del 2029. Prima di fare il presidente degli Stati Uniti, Trump non ha mai fatto politica e non ha nemmeno nessuna esperienza militare. È noto soprattutto per la sua carriera imprenditoriale, principalmente nel settore dello sviluppo immobiliare, e poi per la sua carriera da conduttore televisivo, da personaggio televisivo, soprattutto in reality show come The Apprentice. You're fired. Thank you very much, everybody. La storia dell'ascesa di questi due candidati è praticamente unica. The vice president is a peculiar role. It's a constitutional relic, right, of the U.S. Constitution. The vice president often doesn't have very much to do. Throughout history, a lot of our vice presidents have been in the shadows. They may represent the president on trade missions, they go to the funerals of foreign heads of state, but they're not very much in the public eye. Kamala Harris, when she became vice president, she had been a U.S. Senator from California. She wasn't very well known nationally. There haven't been very many high-profile opportunities for her to play a role, which is typical. Most vice presidents don't. It's almost like two incumbents running against each other. Yeah. But then that one of the incumbents drops out, you've got his running mate running as the incumbent, and then you're running against a former president who's a convicted felon who's facing election interference charges in one of the most important battleground states in the nation, here in Georgia. You've had a presidential candidate, an incumbent president, decide not to seek re-election. That hasn't happened since Lyndon Johnson in 1968. Of course, that was because of the Vietnam War. This is because Joe Biden, although he wanted to continue, most Democrats were pleading with him, please step aside, please get out of the race, because they knew he was going to be crushed in the election. So yeah, we have his vice president, Kamala Harris, who's largely untested, largely unknown, but yet a fresh face, kind of a blank slate, and she has been trying to fill out her profile for American voters to respond to.
And so that's presented a challenge for Donald Trump. He wanted to run against Joe Biden. Di cosa si è parlato però in questa campagna elettorale? Quindi quali sono i temi principali che saranno in testa alle persone quando andranno a esprimere il loro voto? Anzi, lo stanno già facendo, perché in America si può votare per posta, si può votare in anticipo, l'elezione di fatto è già in corso. Sondaggio dopo sondaggio, intervista dopo intervista, il verdetto è praticamente unanime. Il tema principale a queste elezioni è l'economia, che non è una cosa scontata, ma l'economia americana in questi anni attraversa forse il suo periodo di maggior salute di sempre. È vero però che durante l'amministrazione Biden in questo paese, come nel nostro e come in gran parte del mondo, c'è stata una fortissima inflazione. I prezzi sono cresciuti moltissimo, anche i prezzi dei prodotti di maggior consumo come la spesa o la benzina, che da queste parti è fondamentale perché ci si sposta soltanto in macchina, e l'inflazione politicamente è una brutta bestia perché colpisce tutti a prescindere da quanti soldi hai. Anche chi è più ricco va al supermercato, vede i prezzi delle cose da mangiare e si arrabbia moltissimo. People know when they go to the grocery store that they used to spend $100 and now they're spending $200. Government can pretend it's all good, but we know what's going on. We know that things cost more. The economy, gas, groceries, stuff like that, I can see, I can see for myself. 4 years ago, everything was cheaper. Life was easier. Now everything's really hard and everything's really expensive. The inflation, it's already hard on me, I can only imagine what's going to happen after election. It's just going to get worse this year. Nobody's looking forward to the elections. Now inflation rates have softened. Unemployment rates are still low. So there's some really strong economic indicators that we're not veering towards another recession. At the same time, people are struggling. Wages haven't increased at the rates they wanted to increase at. The price of household goods remains really high. And there's a concern that wages just haven't caught up with that growth that we've seen in inflation for the last 3 or 4 years. The inflation over the last several years caught a lot of people off guard. A lot of people tie it to the Biden-Harris administration's energy agenda, right, which was slowing down the pace of petroleum and trying to force an increase in electricity, right, green energy. It's being seen as something that increase the cost of energy, increase the cost of household goods, rents, appliances, everything. The prices have gone up. So it's prices, it's the economy, it's a feeling that America no longer is looking after its own economy. I was raised a Republican, but we've had Trump. We've seen what he can do. I just think that it's time for somebody else to step in. I want to see change. And with Trump, I'm not okay with the whole wall. I believe that everybody should be welcome everywhere in the world. I think we need to welcome immigrants coming from other countries, but they need to fill out the paperwork and we need to know who they are and we need to vet them. We haven't been doing that for several years now. I think that intentionally bringing in tens of millions of people illegally, knowing that many of them are criminals, is absolutely, positively the very best way to deal with my grandfather. I'm not my grandfather. Il secondo tema più importante e più urgente per le persone in questa elezione è l'immigrazione, ed è questo chiaramente un tema sensibile, delicato, controverso in ogni paese occidentale, in ogni elezione, ma in questo caso lo è particolarmente perché negli anni dell'amministrazione Biden il numero di persone che ha attraversato irregolarmente il confine tra il Messico e gli Stati Uniti è stato altissimo, ha superato qualsiasi record prima di ritornare a un livello più normale nel corso dell'ultimo anno. The other issue in Georgia, there's a couple of them, but one is immigration, because Georgia is very close to the southern border. Georgia has had, as most southern states, southwestern states, a lot of illegal immigrants coming into Georgia. There has been some crime associated with that. It will be, from now on, America first. I care about young women and the health of women
and that we should have our own voice in what happens with our bodies. So I'll just leave it at that. I'm not going to say a name, but that's the right that I believe, that everyone should have the right to their own choices in their own body. Altro tema fondamentale, l'aborto, o meglio, la libertà di scelta delle donne rispetto a cosa fare di una gravidanza. È un tema da sempre delicato negli Stati Uniti, ma lo è diventato ancora di più da quando nel 2022 la Corte Suprema ha stabilito che non esiste un diritto costituzionale a interrompere una gravidanza. Da allora oltre 20 stati hanno limitato gli aborti o li hanno vietati del tutto, anche in casi di stupro, di incesto o di pericolo per la salute della donna. Georgia's heartbeat bill was passed in 2019, but it wasn't allowed to take effect until the Dobbs decision in 2022. You know, you've seen in the news that some women have died as a result of the heartbeat bill. The legislators that passed that bill knew all of those repercussions. Every day patients are crying, sometimes they're screaming when they find out they can't get a procedure. Se vi interessa peraltro un approfondimento sulla questione aborto girato qui sul campo parlando con le persone, lo trovate ovviamente sul canale di Da Costa a Costa. 8:30 Eastern Time last night near Sarasota, Hurricane Milton was a Category 3, 120-mile-an-hour winds. In St. Petersburg, Where are you from? We are from Tampa, Florida, and we've evacuated from Hurricane Milton to Marietta, Georgia here to save the storm. I think now a lot of people are focused on where our money is going, especially with the hurricanes that just happened. Money is nowhere to be found, though we can keep sending it overseas, and I think it's starting to make a lot of people angry. Ci sono poi alcune questioni di cui non si è parlato e anche questo è un punto importante. Si è parlato poco e niente di cambiamento climatico, si è parlato poco e niente di politica estera. Yeah, I mean, very few people will put climate change even in the top 10 of their top 10 concerns. They kind of view it like foreign policy sometimes, right? It's as important as it is, it's not top of mind because they're not thinking about it every single day. But we've seen in Georgia, in particular, just in the last couple of weeks, you know, 2 devastating hurricanes. So it was a really present reminder that global warming and climate change is still a problem that ain't going away. And politicians, though, they're not messaging about it. It's not just Donald Trump. The Vice President, Kamala Harris, you know, she's warned about the dangers of global warming, climate change, but she is not putting that front and center. Part of the reason they're not focusing on climate change is that their polling shows that most Americans don't feel it's a big issue. So when you survey Americans, you know, what are the big issues you're concerned about? You know, it's the economy, it's immigration, it's energy, it's crime. Climate change is pretty far down the list. It's there. It's just down the list. It always astounds me personally because as important and as a delicate moment that we are when it comes to foreign policy with international conflicts between Russia and Ukraine, between Israel and Hamas, worries about rising tensions between North and South Korea, and of course China and Taiwan, that foreign policy regularly ranks at the bottom of the list for many voters who are, you know, understandably concerned about their health, public safety, and of course the economy. But the next president is going to have a huge impact on not just America's foreign policy, but the entire global order's foreign policy. We're Italians. Hi. Yes, Italian media. Italian media. Yeah. Hello. Esposito. Yeah, that's all I know. What are we doing here? This is a favorite tradition called sign waving, at least certainly for Democrats. And the reason that we have to sign wave like this is because if we put signs out in the front yards of our houses, the other party tends to take them at night and they disappear. This group does it every Thursday from 4 to 6 in different locations around Cobb. There you go. We're doing it. I didn't get your honk. Where's your honk? Where's your honk? Oh. There you go. All right, now we're talking. Kamala Harris is trying to let everybody know that they matter and not just one group, no matter what group it is. All groups, all people matter, and that is the difference.
It used to be a conservative county, and then it started to turn, and now it's a blue county. But I'm happy when I see a Ford F-150 drive by honking, you know, because that's not what you would expect. È stata questa per motivi diversi una campagna elettorale straordinaria. Soltanto per la seconda volta nella storia americana c'è tra i candidati qualcuno che è già stato presidente in passato, poi ha perso e ora sta ricandidandosi. C'è stato poi un partito che ha cambiato candidato in corsa ed è successo altre volte nella storia americana, ma non era mai accaduto così tardi nella campagna elettorale. Dopo il disastroso dibattito di Joe Biden dello scorso giugno, a seguito di fortissime pressioni interne da parte del suo stesso partito, Biden si è ritirato e Kamala Harris, la sua vicepresidente, è riuscita nell'arco di fatto pochissime ore a ottenere il sostegno di tutto il Partito Democratico, dalla corrente più di sinistra a quella più moderata. Let's play an alternate history game. What happens if Mr. Trump doesn't agree to a very early debate with Mr. Biden, and so Mr. Biden doesn't crush the debate, or maybe he have a terrible debate, but in September when it's too late? What kind of situation would we have right now? I think in the winter and spring of this year, I saw the election heading towards Donald Trump based on the polling. And so I think Trump had a very good chance of winning against Joe Biden. If they had not had an early debate, if they had had a debate, say, a few weeks ago, I think much the same thing would have happened. And the Democrats at that point would have been out of time, out of luck, and would have lost big. Trump! Hey, come drink a beer! Don't be scared! Hey! Hi! Can I ask you a couple of questions? Huh? We are shooting a documentary here. We are talking with the people from Georgia, just to ask about the elections. We're from Georgia. Yeah? What's the mood? Very good. As long as you vote for Trump. Do you think Trump is gonna win? He better. Not where everybody's gonna have to move out the country. And why? Trump. Trump rules. Kamala Harris is nothing but lies. If she had anything to do, she would have did it 4 years ago. Kamala Harris is telling lies. Gonna raise our taxes so much money right now. We work all day long right there. We all work construction and stuff right there. Hey, I see you take a picture of my house. Come here. Look, we're American fucking people. Look. American people. No F word or anything. Hey, look. Oh, sorry, but look. Come here, cat. This is what Republicans do. Look at my flag on the front porch. Get a picture of that. Immagino vorrete sapere a questo punto anche qualcosa delle idee, dei programmi dei candidati sull'economia, sull'immigrazione, sull'aborto, sulla politica estera, sul cambiamento climatico, sull'energia, su un sacco di questioni, ma capite che lo spazio di questo video, a meno che non decidiamo di stare insieme fino alla prossima elezione presidenziale americana, non è abbastanza. Se volete approfondire però queste questioni vi consiglio di rovistare un po' sul sito del Post, il post.it, all'interno del quale durante quest'anno abbiamo scritto di ognuna di queste questioni, e magari anche nell'archivio di Da Costa a Costa, la newsletter che curo oltre a questo canale YouTube con la redazione del Post e che ha raccontato questa campagna elettorale anche sul piano delle proposte dei singoli candidati. I am voting for Donald Trump. I'm down for a lady to come in. I'm definitely not going to vote for Harris. So the only other option or alternative would be Trump. That's probably going to be my vote. Growing up, I was not political, and I was like, if I don't vote, I don't get to complain about it. But now that I'm voting, I can complain all I want. So, woo! I don't have any personal affinity for Donald Trump, but I will vote for him because he's going to do less damage than the liberals will. I'm retired. I live in Kennesaw, Georgia. And I go to church and I hear people talking. They hoping Trump wins to get this earth, this world back in place, back in order. I think that
if you're too old, you should not be able to vote anymore because it's not about you and what you want. It's about what we want for our future. So I think our generation is going to make a difference with this year's vote. I'm not voting, you know, because I don't see the sense in that, you know. I don't see the difference it's going to make, or, you know. L'altra cosa che vorrete sapere a questo punto, perché la cosa che mi chiedono tutti, anche amici e parenti, quando mi sentono in questi giorni è: ma chi vince? E io non lo so, appunto, dovrei avere la palla di vetro, ma al di là della mia evidente mancanza di poteri paranormali, se guardate i sondaggi, che per quanto imperfetti sono l'unico strumento con una qualche forma di base scientifica per capire come sono distribuite le opinioni degli americani, è abbastanza evidente che è un testa a testa tra due candidati che sembrano essere praticamente pari. Who do you think is gonna win? To be honest, maybe Trump. Maybe. I think Donald Trump is going to win. I guess a lot of people ready for a change. How do you feel? Are you optimistic with this election? Well, based on the honking, I very much am. I think Kamala Harris will probably end up being the president. It's going to be a close election this year. You have the Democrats and you have the Republicans. They both seem to be, doing very well. So it comes down to the people in between. So we'll have to see how it goes. I sondaggi possono sbagliarsi, basta un errore di 1 o 2 punti per far pendere l'elezione da una parte o dall'altra. L'unica cosa che sappiamo con certezza, anche questo sulla base dei precedenti, è che la sera del 5 novembre Trump dirà di aver vinto le elezioni. We were getting ready to win this election. Frankly, we did win this election. Lo ha sempre fatto, lo farà anche questa volta. Trump non ha mai ammesso una sconfitta elettorale, nemmeno quelle alle primarie, anzi addirittura disse che il voto era truccato anche alle elezioni del 2016, quelle che vinse, perché Clinton prese più voti di lui, cosa possibile nel sistema americano per le regole che vi raccontavo prima. Ci saranno quindi polemiche e teorie del complotto? Sicuramente sì. Ci saranno proteste, cortei, violenze? I expect this country to really show its worst part of itself after the elections. Everyone around the world saw people storming the Capitol, people, saying, oh, this was stolen, the elections was stolen, this is fraud. If you think everyone's angry at everyone now, just wait. As soon as somebody gets elected and it's not somebody everybody wants, it's not going to be a good day in America. Ci saranno brogli e irregolarità sulla base di tutte le informazioni che abbiamo sulla base dei precedenti? La risposta è no, poi certamente valutiamo i fatti man mano che accadono. You're an expert in the history of political campaigns and especially dirty tricks in political campaigns. How would you rate the 2024 campaign? Well, I wrote my book Mudslingers, the 25 dirtiest political campaigns of all time, back in 2006. If I was writing it now, this campaign, 2024, and 2020 would both be on that list. It's been so extremely negative in terms of the personal name-calling, mean-spirited comments on both sides, not just Trump. Do you think Donald Trump is a fascist? Yes, I do. We can't stand you. You're a shit vice president. Someone said, when you take Trump out of the equation, everyone starts behaving better, even if in disagreements. Well, first of all, I loved the vice presidential debate because it was very professional, more so than the Trump-Harris debate or the Trump-Biden debate. I think part of that on the part of J.D. Vance was a strategy because he didn't want to come off the way Trump does. Trump comes off in these appearances, very angry, very dismissive. He wanted a different sort of approach, so I think he wanted to tone it down, warm up his image, and I think he largely did that. So I think, was it working for this campaign or the next one? Well, that's a good question. Both. Likely say a word tonight. He is standing next to his vice presidential candidate. He will speak. We're really hoping it's not Trump. If Trump becomes president, it will be really like the end of the world for us. What do you think is going to happen after Trump wins? The economy is going to get better. We can afford gas, we can afford groceries, our medical bills, and everything is cheaper. I'm not sure exactly what's going to happen, but I hope that everything goes peacefully.
hopefully we won't have a repeat of what happened after 2020. And it seems every election is just further and further apart because everybody's more extreme, one way or the other, one direction or the other. So We're not going back. Woo! Trump for Kamala! Ja, che matti, cazzo. What do y'all think in Italy? How do y'all feel about this? Se poi questo modo di raccontare la politica, la cultura, la società americana vi interessa, iscrivetevi al canale, così fra 4 anni proprio questo recappino non vi serve per niente, anzi sarete voi a fare il riepilogo agli altri e vantarvi di quanto siete esperti e competenti. Hey, how do I look you guys up? We have a YouTube channel. I don't have my phone on me It's either. Da Costa a Costa. Da Costa a Costa. It says from coast to coast in Italian. Da Costa a Costa. Da Costa a Costa. Yeah. You find it on YouTube. YouTube. Yes. Okay, I'll get you guys. Yeah. All right. Good Thank luck. you. Tina. Good luck. I gotta go shopping. Good luck. Grazie per aver guardato questo video, soprattutto grazie per aver seguito questa campagna elettorale anche sul canale di Da Costa a Costa. Ci vediamo la settimana prossima, sarà un mondo nuovo, da che parte andrà chi lo sa. Hey. Hi. What's going on? Can't have you like talking to customers and stuff like that. If The- you wanted to go down there, Yeah. aim at the Yeah. Burger King or something, that's Thank fine. you so much. Thank you. What part of Italy are you from? I'm from Florence. He's close Oh. So you think that There was a restaurant in Atlanta named Antica Posta. Yeah. Okay. It's a real Tuscan restaurant. The owners were brothers named the Beatty brothers, and we used to serve the big Yeah, the stuff big stick. with rucola, and the olive oil was so Oh, yeah, dark. yeah. It was just like Yeah, your yeah, shirt. I know. And you burned your throat. Yeah, and the it cheese. burns, it Oh my burns. God. Okay. All right, no. Best Italian goalkeeper of all time. Zoff, Dino Zoff. Zoff. Okay. Okay. Zoff. Hey, They want us to go. Okay, we're yeah. gone. Sorry. Yeah. Then let's go.